Dear friends, welcome to AS American Business English class. Take your business English. It is 505 idiom and phrasal words and phrases. Business idioms A to Z, page number 12 to 15. The author is Claire Whitmill. Dear friends, we have come here to this phrase, corner the market. What do you mean by corner the market? In the economy, in the business atmosphere, you have a wonderful market, right? Market for textiles, market for two-wheelers, four-wheelers, cinema market, lot of market, isn't it? So, corner the market means become a market leader in a particular sector or niche. Niche means what? You become a leader in one particular field, specialized in one particular field. Corner the market. See, for example, Rajinikanth. He has cornered the Tamil Nadu cinema market, right? So his movies are getting highly a lot of collections are coming. So corner the market. TCS has cornered the software market, and textiles in Tamil Nadu, it is Saravana stores, they have cornered the market. So they have cornered the market in water filtering systems. In water filtering systems, they have cornered the market. Who have cornered the market? One particular group, right? Corner the market means you become a market leader in one particular field. Next, corporate clone. What do you mean by corporate clone? A company man. The new CFO, Chief Financial Officer, looks like a corporate clone. Corporate clone means he is the head, but in fact he has an interesting background. So corporate clone means becoming a company man. Cost an arm and a leg. It costs an arm and a leg. What do you mean by that? Costs a lot of money. Costs an arm and a leg mean it costs too much. The director's new car cost an arm and a leg. The Benz car costs you an arm and a leg means it's very costly. Cough cup. Pay what you owe. What do you mean by owe? I get 10,000 rupees from you, so I owe you 10,000 rupees. I have to return back 10,000 rupees. Cough cup means pay what you owe. I have to give what I have to give to you. It's time to cough up and pay your taxes. Cough up means you have to pay the amount which you owe. Crack a market. What do you mean by crack a market? Crack a problem or crack a market. Know how to get into market or how to solve problem. Crack a market. Say I want to start a business. So how do I start a business? That is called crack a market. This problem is a difficult one to crack. So this problem is a difficult one to solve, but we think we have a solution. Crack at. What do you mean by crack at? Make an attempt at solving a problem. Crack at means you try to solve a problem. We are going to have another crack at the Chinese market. So we are going to make an attempt to capture Chinese market. Crack at. Crack down on. What do you mean by crack down on? Become stricter at enforcing regulations. Crack down on. See, people are not wearing helmet and going. Okay, the High Court has passed a law. Everybody should wear a helmet. So the police are cracking down on means they are very strict to implement the law. The government is preparing to crack down on tax avoidance schemes. So whoever wants to avoid the tax, the police or the government is trying to catch them. Crack on with 84th. Take action now and not delay any further. Crack on with means immediately you take action. We have no time to waste. We need to crack down on with the new product lines. Crack down means immediately we have to take action on. Create an uneven playing field. What do you mean by that? Create fair or unfair conditioning for everyone. Create an even field. The internet has created an even playing field for self-publishers. What do you mean by that? Through internet you can publish. Through internet you can advertise. So it has created an even playing field means everybody are equal. Credit crunch. What do you mean by credit crunch or credit squeeze? Reduction in the availability of credit for business or consumers. Credit crunch. The government of India
as per Reserve Bank of India passes a law. What is that? The lending rate by the Reserve Bank of India to the what type of bank? Commercial banks. They increase the rate of lending rate. So what happens? They pass on to the consumers. So the borrowing rate is heavy, so people don't borrow. So what happened? No money in the market. So the credit crunch has made it hard for small business to obtain finance and funding. So you go to bank, the rate of interest is very high because of the government policies, Reserve Bank of India policies. So it is called credit crunch. Crunch time, an important time when a decision has to be made, a result needs to be achieved. So here crunch time, where a decision has to be made. Kaveri problem, the Supreme Court and central government, it is the crunch time for them to take a decision. Means what? It's an important time. You cannot pass the time on. It's a crunch time for the business. For the business, it's a crunch time. Do we buy new premises or extend the lease? So I'm in a situation, either I have to buy a new office or extend the lease, right? It's the crunch time, very important time. Cushion the impact, soften the effect of a decision. Cushion the impact. What do you mean by cushion the impact? Impact means so hard, so you cushion it. So you are trying to smoothen it. The company is bringing generous severance packages to cushion the impact of involuntary redundancy. What do you mean by that? Generous severance. Severance means what? During the time of job layout, the company gives them money, right? So cut back, reduce spending. Cut back means what? You have to reduce the expenses. We need to cut back on hiring cost. What do you mean by hiring cost? For employing people, hiring certain products. It's costing us far too much at the moment. Cut back means reduce the spending. Cut corners. What do you mean by cut corners? You are reducing the cost by reducing the time and quality or cost. If we cut too many corners, we risk sacrificing quality, right? Able to understand the product. If you are reducing the cost, what happens? The quality of the product won't be that good. Cut corners means you are reducing the cost. Cut someone slack. Give someone some slack means not criticize someone. Give someone freedom to act. You are not criticizing somebody. You are allowing them to freely act. Give someone slack. Stop micromanaging him. Micromanaging means what? You have to give freedom. Your sales manager is there. You should not poke into his day-to-day activities. You have to give freedom to him. Stop micromanaging. Micromanaging means what? Each and everything you are trying to manage. Don't do micromanaging. Stop micromanaging him and cut him some slack. Next is cut your losses means end investment or business activity in order to stop losing money. One business I am doing, it is running under losses. So cut your losses means I should not spend more money on that. They decided to cut their losses and pull out of the European market, right? See, Tata has a what company? Car company, Jaguar, isn't it? In London they have purchased, and it was running under losses. Tata steel plant also, they have closed. So cut your losses means they have stopped the business because of a bad business environment. A damp squib, something which is less exciting than predicted. Damp squib means which is not interesting. With only half the expected visitors, the official opening ceremony proved to be a damp squib means it's a failure. Daylight robbery. What do you mean by daylight robbery? You go to a shop, Saravana stores or anywhere, any textile shop or any jewelry shop, the price they have increased too much, right? You go and try to buy a potato or tomato, they cost you 300 rupees, 400 rupees a kilo because of the demand. Daylight robbery, it is a daylight robbery, excessively expensive to the point of being left. The distributors are asking for a further 10% discount. It is a daylight robbery, right? It is a daylight robbery means they are cheating. Dead in the water means proposal or idea which never got off the ground, will never go forward. Dead in the water means what? The scheme, the project is if it is not in operation. Proposals to increase VAT, value added tax, by an extra percentage can be now considered dead in the water means it's totally waste. So corner the market means catch the market.
You become a king in the market. Corporate clone means a company man. Cost an arm and a leg means it is too costly. Cough up means pay what you owe, what you have to give. Crack a market means you have to go to the market and solve a problem. Crack out means you are trying to solve a problem. Crack down on means you are being very strict to enforce the rules and regulations. Crack on with means you are taking actions and not delaying further. Create an even playing field means you are creating a wonderful atmosphere to do something. Credit crunch or credit squeeze means the bank is the lending rate is too high that you cannot start a business. Crunch time means it's something which results to be achieved. It's an important time. Cushion the impact means try to solve certain problems, try to reduce the impact. Cut back means reduce the spending. Cut corners means you are trying to save the time and by compromising with the quality. Give someone slack means you are not criticizing somebody. Cut your losses means you are not trying to invest some money where the business is under loss. Damn squib means it is not something which is not proper. Daylight robbery means somebody is cheating. Dead in the water means this idea is not going to take off. It is a waste. That's what these vocabularies are there. Are you able to understand, sir? Please come. Just read 77 to 86, only the words, and you read 87 to 95. Make it fast, sir. Make it fast. Just the words. Corner the market. Become market leader in a particular sector or niche. They have cornered the market in water filtering systems. Corporate clone, a company man. The new CEO looks like a corporate clone, but in fact he has an interesting background. Cost an arm and a leg. Cost a lot of money. The director's new car cost an arm and a leg. Cough cup. Pay what you owe. It is time to cough up and pay your taxes. Crack a market or problem. Know how to get into a market or how to solve a problem. This problem is a difficult one to crack, but we think we have a solution. Have a crack at. Make an attempt at solving a problem. We are going to have another crack at the Chinese market. Crack down on. Become stricter at enforcing regulations. The government is preparing to crack down on tax evidence schemes. Crack on with. Take action now and not delay any further. We have no time to waste. We need to crack on with the new product lines. Create an uneven playing field. Create fair or unfair conditions for everyone. The internet has created an even playing field for self-publishers. Credit crunch, credit squeeze. Reduction in the availability of credit for business or consumers. Okay. உட்கார் நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஏஸ் அமெரிக்கன் பிஸ்னஸ் இங்கிலீஷ் வியாபார ரீதியான சொற்றொடர்கள். இன்று கார்ப்பரேட் உலகத்திலே, இன்று எம்பிஏ படித்து முடித்தவர்கள், இன்று பிஸ்னஸ் உலகத்திலே, இன்று மல்டிநேஷ்னல் லெவலிலே பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில வியாபார சொற்கள். கார்னர் த மார்க்கெட். மார்க்கெட் என்றால் என்ன? இந்தியாவாகட்டும், உலகமாகட்டும், ஆசிய கண்டமாகட்டும், மார்க்கெட் என்றால் சந்தை. செல்ஃபோனுக்கு ஒரு மார்க்கெட், டெலிஃபோனுக்கு, டூ வீலருக்கு ஒரு மார்க்கெட், ஃபோர் வீலருக்கு ஒரு மார்க்கெட், லாரிக்கு ஒரு மார்க்கெட், சினிமாவுக்கு மார்க்கெட், டிஷர்ட்டுக்கு மார்க்கெட், டிவிக்கு மார்க்கெட். அப்போ கார்னர் த மார்க்கெட் என்றால் என்ன? அந்த துறையிலே சிறந்தவர்களாக இருப்பது. ஒரு துறையை கார்னர் பண்ணிவிட்டார்கள். உதாரணத்துக்கு சன் டிவி டெலிவிஷனை கார்னர் பண்ணிவிட்டார்கள். ரைட்டா? ரஜினிகாந்த் சினிமா ஃபீல்ட், ஷாருக் கான், அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் சினிமா ஃபீல்டை கார்னர் பண்ணிவிட்டார்கள். அப்போ பிகம் மார்க்கெட் லீடர் இன் எ பர்டிகுலர் செக்டர் ஆர் எ நிச் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒரு துறையிலே சிறந்து விளங்குவது. தே கார்னர் த மார்க்கெட் இன் வாட்டர் ஃபில்டரிங் சிஸ்டம். தண்ணீரை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த தண்ணீர் மிஷின், அதை மார்க்கெட்டு இவர்கள் பிடித்து விட்டார்கள். பேனாவுக்கு மார்க்கெட், பேப்பருக்கு மார்க்கெட்,
கார்ப்பரேட் க்ளோன். கார்ப்பரேட் என்றால் என்ன? நிறுவனம். க்ளோன் அப்படி என்றால் ஏ கம்பெனி மேன். அப்போ கார்ப்பரேட் க்ளோன் என்றால் என்ன? உருவாக்குதல். அவனை பார்த்தா அப்படியே கார்ப்பரேட்காரனாக இருக்கிறது. வியாபார மனநிலையுடையவன். அவன் அப்படியே வியாபார மனநிலையாக இருக்கக்கூடியவன். அப்போ நியூ சிஎஃப்ஓ, சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் என்று சொல்கிறார்கள். லுக்ஸ் லைக் எ கார்ப்பரேட் க்ளோன். அவனை பார்த்தா கம்பெனி மேன் மாதிரி இருக்குது. பட் இன்ஃபேக்ட் ஹி ஹஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் பேக்ரவுண்ட். அவனை பற்றி பின்னணி ரொம்ப ஆர்வமுடையதாக இருக்கிறது. ஆக கார்ப்பரேட் க்ளோன் என்றால் என்ன? க்ளோனிங் என்றால் என்ன? ஒரு இயந்திர மனிதன். கார்ப்பரேட் இயந்திர மனிதன் என்று சொல்கிறார்கள். காஸ்ட் அண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லெக் என்றால் என்ன? ஒரு கை கால் விலை கொடுக்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஏகப்பட்ட பணம், அதற்கு ரொம்ப விலை உயர்ந்த பொருள். த டைரக்டர்ஸ் நியூ கார் காஸ்ட் அண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லெக் என்றால் என்ன? அந்த டைரக்டர், நிறுவனத்தினுடைய இயக்குநருடைய கார், அதற்கு ஒரு கையும் காலும் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் மிக விலை உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. காஃப் அப், காஃப் கப் என்றால் என்ன? காஃபிங் என்றால் என்ன? இருமுதல். பே வாட் யூ ஓவ். உனக்கு என்ன நான் திரும்ப பணம் கடன் ஓவுனா என்ன? உங்கள்கிட்ட பணம் 10,000 ரூபா வாங்கியிருந்தேன்னா பணம் 10,000 ரூபா நான் திருப்பி கொடுக்கணும். நான் கடன்காரன் ஆகிவிட்டேன். ஓவுனா என்ன? திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய தொகை. காஃப் கப் என்றால் என்ன? அதை கொடுக்க வேண்டும். இட் இஸ் டைம் டு காஃப் அப் அண்ட் பே யுவர் டாக்ஸஸ். இது நேரம். அரசாங்கத்திற்கு திருப்பி நீ பணம் செலுத்தக்கூடிய நேரம். கிராக்கே மார்க்கெட். கிராக்கே ப்ராப்ளம் என்றால் என்ன? எப்படி சந்தையிலே நுழைவது? ஒரு வியாபாரியாக இருக்கிற பொழுது, பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கிற பொழுது சந்தைக்குள்ளே நுழைந்து சந்தையிலே ஒரு பங்கு, டிரான்ஸ்போர்ட்லேயோ எந்த துறையாக இருந்தாலும், ஹவு டு சால்வ் ஏ ப்ராப்ளம். கிராக்கே ப்ராப்ளம்னா ஒரு பிரச்சனையை எப்படி தீர்ப்பது. கிராக்கே மார்க்கெட்னா சந்தையிலே எப்படி ஒரு துறையை நீ பிடிப்பது. திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் எ டிஃபிகல்ட் ஒன் டு கிராக். இந்த பிரச்சனை ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இதை உடைக்க. பட் வி திங்க் வி ஹேவ் எ சொல்யூஷன். எங்களுக்கு ஒரு தீர்வு இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். கிராக் அட் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகளை செய்வது கிராக் அட். வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் another crack at the Chinese market. சைனீஸ் மார்க்கெட். சைனீஸ் இது ஏதாவது பட்டாசு தயாரிக்கிறார்கள், இல்லை செல்ஃபோன் தயாரிக்கிறார்கள். அதை எப்படி நான் தீர்க்க வேண்டும்? கிராக் அட். அதை எப்படி அந்த பிரச்சனைகளை நான் சால்வ் பண்ண வேண்டும்? கிராக் டவுன் ஆன் என்றால் என்ன? கிராக் டவுன் ஆன் சட்டங்களை கடுமையாக செயல்படுத்த முயல்வது கிராக் டவுன் ஆன். த கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் டு கிராக் டவுன் ஆன் டாக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ். டாக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரே அடியாக வரி கட்ட மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடியவர்களை, அவர்களை எப்படி சட்டத்துக்கு முன் கொண்டு வர வேண்டும் என்று அரசாங்கம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சட்டத்தை பயன்படுத்துகிறது. கிராக் டவுன். கிராக் ஆன் வித் என்றால் என்ன? இப்பவே உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். காலம் தாழ்த்தக்கூடாது. கிராக் ஆன் வித். வி ஹவ் நோ டைம் டு வேஸ்ட். வி நீட் டு கிராக் ஆன் வித் த நியூ ப்ராடக்ட் லைன்ஸ். இதற்கு மேலும் நேரத்தை வீணடிக்க முடியாது. இப்பவே பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும். கிரியேட் அன் ஈவன் பிளேயிங் ஃபீல்டு. ஈவன் பிளேயிங் ஃபீல்டு என்றால் என்ன? அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பளிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும். கிரியேட் அன் அன்ஈவன் பிளேயிங் ஃபீல்டுன்னு இன்னொன்று இருக்கிறது. அப்போ ஒரு சிலருக்கு மட்டும் சலுகைகள், மற்றவர்களுக்கு இல்லை. கிரியேட் அன் அன்ஈவன் பிளேயிங் ஃபீல்டு என்றால் என்ன? தாழ்த்தப்பட்ட, மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட இந்த மக்களுக்கு போட்டிகள் நிறையாக இருக்கக்கூடாது என்று சில சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கிரியேட் அன் ஈவன் என்றால் என்ன? அனைவரும் சமம், யாருக்கும் எந்த விதமான சலுகைகளும் இல்லாதது. கிரியேட் ஏ ஃபேர் அன்ஃபேர் கண்டிஷன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். The internet has created an even playing field for self-publishers. நல்லா நாம வச்சுங்க. செல்ஃப் பப்ளிஷர்ஸ் என்றால் என்ன? சுயமாக விளம்பரப்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கு இன்டர்நெட் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பளித்திருக்கிறது. யார் வேண்டுமானாலும் ஃபேஸ்புக்லேயும், இன்டர்நெட்லேயும், ட்விட்டர்லேயும் அனைவரும் சமம். யாருக்கும் ஒரு ரிசர்வேஷனோ இவர்கள் கூடாது, இந்தியர்கள் கூடாது அப்படி என்று சில சலுகைகள் எல்லாம் கொடுப்பதில்லை. கிரெடிட் கிரன்ச் என்றால் என்ன? கிரெடிட் ஸ்குவீஸ் என்றால் என்ன? சுருக்குவது. கிரெடிட் என்றால் என்ன? கடன் கொடுப்பது. அதை விலை உயர்ந்ததாக ஆக்குகிற பொழுது, வட்டி அதிகமாகுகிற பொழுது யாரும் வங்கிக்கு சென்று வட்டிக்கு பணம் வாங்க மாட்டார்கள். ஆக வட்டியை உயர்த்துவது கடன் வாங்குபவர்களுக்கு அதுதான் கிரெடிட் ஸ்குவீஸ். ரிடக்ஷன் இன் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கிரெடிட் ஃபார் பிஸ்னஸ் ஆர் கன்சியூமர்ஸ். வியாபாரத்திற்கு அல்லது நுகர்வோர்களுக்கு வட்டி விகிதத்தை உயர்த்துகிற பொழுது அங்கே பொருட்களை மக்கள் வாங்க மாட்டார்கள். The credit crunch has made it hard for small business to obtain finance and funding. இந்த கடன் சுருக்குதல், இந்த கடன் விலை உயர்தல், இந்த வட்டி விகிதங்கள் உயர்த்துதல் வங்கிகள் மூலமாக
இங்கே வாடிக்கையாளர்களும் வியாபாரிகளும் அந்த பணத்தை வாங்கி வியாபாரம் செய்ய மாட்டார்கள். கிரெடிட் கிரன்ச், கிரெடிட் ஸ்கியூஸ் என்று சொல்கிறோம். கிரன்ச் டைம் மிக முக்கியமான ஒரு நேரம். இந்த நேரத்திலே உடனடியாக நீங்கள் முடிவெடுத்து கொள்ள வேண்டும். முடிவை காலம் தாழ்த்தினால் அது பிரச்சனையை உண்டாக்கும். இட் இஸ் கிரன்ச் டைம் ஃபார் த பிஸ்னஸ். வியாபாரத்திற்கு இது உகந்த நேரம், சரியான நேரம். டூ வி பை நியூ ப்ரிமிசஸ் ஆர் எக்ஸ்டெண்ட் த லீஸ்? வியாபாரம் செழிப்பாக இருக்கிறது. இப்பொழுது நம்ம வியாபாரத்தை பெரிதுபடுத்தலாமா? இந்த இடத்தையவே விலைக்கு வாங்கி விடலாமா? அதான் என்ன சொல்வீர்கள்? கிரன்ச் டைம். குஷன் ஆன் த இம்பேக்ட். குஷன் த இம்பேக்ட். இம்பேக்ட் என்றால் என்ன? ஒரு பாதிப்பு. குஷன் என்றால் அதை மென்மையாக்குவது. உதாரணத்திற்கு பெட்ரோல் விலை திடீரென்று ஏறிவிடுகிறது. ஏறிவிடுகிற பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது? காய்கறிகள் விலை ஏறிவிடுகிறது. அதை கொஞ்சம் இம்பேக்ட், அதனுடைய பாதிப்புகளுக்கு குஷன் போடுவது என்றால் என்ன? மென்மையாக்குவதற்கு அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது? அந்த கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலமாக காய்கறிகளை எல்லாம் அரை விலைக்கு கொடுக்கிறது. So, soften the effect of a decision. The company is bringing generous severance packages to cushion the impact of involuntary redundancy. Redundancy என்றால் என்ன? வேலையை விட்டு ஆட்களை தூக்குவது. இன்வாலண்டரி, அந்த ஆட்கள் எந்த விதமான தவறும் செய்யவில்லை, கம்பெனி ஆட்களை வேலையை விட்டு தூக்குகிறது. இன்வாலண்டரி ரிடண்டன்சி. ஜெனரஸ் செவரன்ஸ் என்றால் என்ன? அவர்கள் வேலையை விட்டு போகிற பொழுது அவர்கள் பாதுகாப்புக்கு அவர்களுக்கு ஒரு நிதியை கொடுப்பது தான் அந்த செவரன்ஸ் என்று சொல்வார்கள். கட் பேக் என்றால் என்ன? செலவுகளை குறைத்தல். we need to cut back on hiring cost. hiring cost என்றால் என்ன? புதிய புதிய மிஷின்கள், ஆட்கள் வேலைக்கு அமர்த்துதல், இவைகளை எல்லாம் குறைத்து கொள்ள வேண்டும். கட் பேக் என்றால் என்ன? செலவுகளை குறைக்க வேண்டும். இட் இஸ் காஸ்டிங் அஸ் ஃபார் டூ மச் அட் த மூமெண்ட். இந்த நொடி பொழுதிலே அனைத்தும் எங்களுக்கு விலை அதிகமாக இருக்கிறது. கட் கார்னர்ஸ். கட் கார்னர்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு காகிதம் இருக்கிறது, எல்லாம் சைட்ல எல்லாம் கட் கார்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற பொழுது செலவினங்களை குறைத்தல். செலவினங்களை குறைக்கிற போது பொருளினுடைய தரம் குறைந்து விடுகிறது. ரைட்டுங்களா? ஸோ அதான் கட் கார்னர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். மேக் சேவிங்ஸ் ஆன் டைம், குவாலிட்டி ஆர் காஸ்ட். இஃப் வி கட் டூ மெனி கார்னர்ஸ், ரொம்ப சிக்கனப்படுத்தினால் வி ரிஸ்க் சாக்ரிஃபைசிங் குவாலிட்டி. குவாலிட்டி என்றால் என்ன? தரம் போய் விடுகிறது. கட் someone some slack அல்லது give someone slack என்றால் என்ன? நாட் கிரிட்டிசைஸ் someone. யாரையும் குறை கூறக்கூடாது. give someone freedom to act. உனக்கு சுதந்திரம் அளிக்க வேண்டும். ஸ்டாப் மைக்ரோ மேனேஜிங் him. மைக்ரோ மேனேஜிங் என்றால் என்ன? சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு அவர் என்ன செய்கிறார், ஏது செய்கிறார் என்று நோண்டிக்கொண்டே இருக்கக்கூடாது. கார்ப்பரேட் கம்பெனியிலே ஒரு சேல்ஸ் மேனேஜர் இருக்கிறார், பெரிய மேனேஜர். அவரை சும்மா ஒவ்வொரு சில விஷயங்களுக்கும் பார்த்து கொண்டே இருக்கக்கூடாது. அண்ட் கட் him some slack. கட் யுவர் லாஸஸ் என்றால் என்ன? உன் நஷ்டத்தை குறைத்துக்கொள். எண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி இன் ஆர்டர் டு ஸ்டாப் லூசிங் மணி. பணம், வியாபார சூழ்நிலை சரியில்லை, இந்த நேரத்திலே செலவினங்களை குறைக்க வேண்டும். அதுதான் கட் யுவர் லாஸஸ். தே டிசைடட் டு கட் தேர் லாஸஸ் அண்ட் புல் அவுட் ஆஃப் த யூரோப்பியன் மார்க்கெட். ஐரோப்பிய மார்க்கெட்டிலே பல பிரச்சனைகள் நடைபெறுகிறது. அங்கே கொள்முதல் பண்ணினார்கள். இப்பொழுது இனிமேல் கொள்முதல் பண்ண மாட்டேன் என்று டிசிஎஸ் டாடா முடிவு செய்து விட்டது. டேம் ஸ்குவிப் என்றால் ஒன்றும் சரியில்லை, நினைத்தபடி நடக்கவில்லை. சம்திங் விச் இஸ் லெக்ஸ் எக்ஸைட்டிங் தென் ப்ரெடிக்ட். நாம் எதிர்பார்த்ததை போன்று நடக்காத பொழுது டேம் ஸ்குவிப். வித் ஒன்லி ஆஃப் த எக்ஸ்பெக்டட் விசிட்டர்ஸ். ஒரு விழா ஏற்பாடு பண்ணுகிறோம், ஒரு மீட்டிங் ஏற்பாடு பண்ணுகிறோம், 100 பேர் எதிர்பார்க்கிறோம், 50 பேர் வந்திருக்கிறார்கள். த ஒஃபிஷியல் ஓப்பனிங் செரிமனி ப்ரூவ் டு பி எ டேம் ஸ்குவிப் என்றால் அந்த ஒஃபிஷியல் செரிமனி, அலுவலக சம்பந்தமான அந்த விழா எதிர்பார்த்தபடி நடக்கவில்லை. டே லைட் ராபரி. ராபரி, டே லைட் என்றால் என்ன? பகல். ராபரி என்றால் பகல் கொள்ளை. ஒரு காய்கறி கடைகளுக்கு போகிறீங்க, ஒரு சினிமா படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு, டிக்கெட் திடீர்னு 5000 ரூபா 6000 ரூபா என்று சொல்கிறார்கள். அது பகற் கொள்ளை இல்லை இல்லவா? எக்ஸசிவ் எக்ஸ்பென்சிவ் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் பீயிங் லெஃப்ட். த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் எ ஃபர்தர் 10% டிஸ்கவுண்ட். இட் இஸ் எ டே லைட் ராபரி. அப்போ பெட்ரோல் கொடுத்துட்டுருக்குறீங்க, இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன்லேருந்து அவங்களுக்கு 10% கிடைக்கிது, இன்னொரு 10% எங்களுக்கு வேணும்னு கேட்கிறார்கள். அது பகல் கொள்ளை. அதற்காக ஸ்ட்ரைக் பண்ணுகிறார்கள். டெட் இன் த வாட்டர், தண்ணியிலே செத்து போனது என்று சொல்லுகிற பொழுது ப்ரொப்போசல் ஆர் ஐடியா விச் நெவர் காட் ஆஃப் த கிரவுண்ட் வில் நெவர் கோ ஃபார்வர்ட். டெட் இன் த வாட்டர், தண்ணியிலேயே செத்து போயிடுச்சு என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு புதுசாக ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணுகிறார்கள். அந்த ஐடியா செயல்முறைக்கு வரவில்லை, அந்த திட்டத்துடன் இருக்கிறது. அதுதான் டெட் இன் த வாட்டர். ப்ரொபோசல்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் வேட் பை அன் எக்ஸ்ட்ரா பர்சன்டேஜ் கேன் பி நவ் கன்சிடர்ட் டெட் இன் த வாட்டர்.
இந்த வேட் வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் என்று சொல்வார்கள். அதற்கு ஒரு டேக்ஸ், புதிய டேக்ஸ் போடலாங்கிறது அந்த ஐடியா வந்து தோல்வி அடைந்து விட்டது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கார்னர் த மார்க்கெட், சந்தையிலே ஒரு மார்க்கெட்டை பிடிப்பது. கார்ப்பரேட் லோன் என்றால் என்ன? ஒரு நிறுவனத்தினுடைய முழுமையான கம்பெனி மேனாக இருக்கிறான். காஸ்ட் அண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லெக் என்றால் என்ன? உயர்ந்த செலவு. காஃப் அப் என்றால் என்ன? என்ன கடன் கொடுக்க முடியுமோ அதை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும். கிராக்கே மார்க்கெட் என்றால் என்ன? எப்படி அந்த சந்தைக்குள்ளே நுழைவது, எப்படி ஒரு பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுவது. கிராக் ஆட் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனையை தீர்வு பண்ணுவதற்கு முயற்சி செய்வது. கிராக் டவுன் என்றால் என்ன? சட்டத்தை கடுமையாக ஆக்குவது. கிராக் ஆன் வித் என்றால் என்ன? இதற்கு மேலும் காலம் தாழ்த்த முடியாது, உடனடியாக சட்ட ரீதியான தண்டனைகளை கொடுக்க வேண்டும். கிரியேட் அண்ட் ஈவன் ஆர் அன்ஈவன் பிளேயிங் ஃபீல்டு என்றால் என்ன? அனைவருக்கும் சம உரிமைகளை வழங்குதல் அல்லது அனைவருக்கும் சம உரிமைகளை வழங்காதது. கிரெடிட் கிரன்ச் என்றால் என்ன? கடன் கொடுப்பது, கடன் வாங்குவது. என் கடன் கொடுப்பது விலை அதிகமாக அவர்கள் செய்கிறார்கள், வட்டி விகிதங்களை உயர்த்துகிறார்கள். கிரன்ச் டைம் என்றால் என்ன? முக்கியமான நேரம், முடிவெடுக்கக்கூடிய நேரம். குஷன் த இம்பேக்ட் என்றால் என்ன? பாதிப்புகளை மென்மையாக்குவது. கட் பேக் என்றால் என்ன? செலவினங்களை குறைப்பது. கட் கார்னர்ஸ், இதுவும் செலவினங்களை குறைப்பதன் மூலமாக அந்த பொருளினுடைய தரம் குறைந்து விடுகிறது. கிவ் சம்மன் ஸ்லாக் என்றால் என்ன? யாரையும் குறை கூறக்கூடாது, அவர்களுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டும். கட் யோர் லாசஸ் என்றால் என்ன? இனிமேல் செலவினங்களை குறைத்துவிடு. டேம் ஸ்குவிப் என்றால் என்ன? எதிர்பார்த்தபடி ஒன்று நடக்காமல் மோசமாகிவிட்டது. டே லைட் ராபரி என்றால் என்ன? பகல் கொள்ளை. டெட் இன் த வாட்டர் என்றால் என்ன? திட்டம் கிடப்பிலே போடப்பட்டது, அது செயல்முறைக்கு வரவில்லை. Hope you are able to understand all these corporate English. Thank you very much.